Welcome to my tuition business corner. I am Mukul sir. Today I shall discuss some problem about permutation which are in the exercise number 7.3. The first problem is how many 9-digit numbers can be formed using the digits from 1 to 9 without repeating the digit. There are 9 digits from 1 to 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. There are 9 digits. The number to be formed, we have to form 9 digits. Therefore, total number 9p9. There are 9 digits. We have to form 9-digit number. Therefore, need is 9p9. This is factorial 9. 9 minus 9 factorial. That is 9 factorial. 0 factorial is 1. Therefore, 9 factorial. 9 factorial is 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into up to 1. And this is 362880. Therefore, total 9-digit number is 362880 if the digits are 1 to 9. Next problem, that is how many 4-digit number are there without repeating the digit. Actually, all problems about permutations are without repeating. Solution. Digits are actually 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. There are is equal to 10 numbers. 10 numbers. But 10 number আমার 10টা digit আছে 0 পৰা 9. ইয়াৰ পৰা আমি 4 digit number গঠন কৰিব লাগে without repeating the digit. গলে 4 digit number যদি আমি গঠন কৰিম তাহলে ইয়াতে এটো আমাৰ 1000 place, that is 100 place, this is 1000 place, this is 100 place, this is 10 place, or this is unit place. With 1000 place, we cannot place 0. মানে আমি 0 to 1000 place বহুৱাব নোৱাৰো। তেতিয়ালে আমাৰ 4 digit number নহব তেতিয়ালে। গতিকে আমি 0 to 1000 place বাদ দিব লাগিব। 1000 place কাৰণে আমাৰ হাতত থাকিব 1 2 3 4 5 6 7 8 9 এই নাম্বাৰ গটাৰ যিকোনো এটা নাম্বাৰ থাকিব। এই নাম্বাৰতে 1 2 3 নটা আছে। গতিকে 1000 place can be filled in. 1000 place can be filled in 9 ways. 1000 place to fill up কৰাৰ পিছত আমাৰ 100 place আহিব। 100 place কাৰণে আমি কিন্তু 0 বহাব এবাৰ পাৰিম। গতিকে ইতিমধ্যে কিন্তু আমাৰ এটা নাম্বাৰ ইয়াতে ব্যৱহাৰ হৈছে আৰু সেই নাম্বাৰটো আমি দুনাই ইউজ কৰিব নোৱাৰো। গতিকে আমাৰ হাতত এইবাৰো 9টা digit থাকিব কাৰণ 0 টো এইবাৰ আমাৰ ইয়াতে বহাব পৰা যাব। গতিকে 100 place can be filled in 9 ways. 10 place can be filled in. ইতিমধ্যে আমাৰ দুটা নাম্বাৰ খৰচ হৈ গ'ল, দুটা নাম্বাৰ বাদ পৰিব। টোটাল ডিজিট আছে আমাৰ 10টা, দুটা বাদ পৰিল, গতিকে বাকি থাকিল 8টা। গতিকে 8টা ডিজিট যিকোনো এটা ইয়াত বহাব পৰা যাব। গতিকে 8 ways. And unit place can be filled in, that is 7 ways. Total 4 digit number. Therefore, total 4 digit number equal 9 into 9
into 8 into 7. 9 into 9. Like 4 digit number, 9 into 9, 8 into 7, 4, 5, 3, 6. Next problem. Without repeating the digit, how many 3-digit even number can be formed using the digits? এবার ডিজিট করে দেওয়া আছে 1 2 3 4 5 or digits are 1 2 3 4 6 7. A number to be formed, 3-digit even number. এটা আমার 3টা ডিজিটের কারণে এটা হলো 100 প্লেস হবো, 10 প্লেস, আর এটা আমার ইউনিট প্লেস। 100 প্লেস, 10 প্লেস, ইউনিট প্লেস। 100 প্লেস, 10 প্লেস, and unit place. At first we fill up the unit place. আমি প্ৰথমতে এককৰ ঘৰটো fill up কৰিম unit place তো, কাৰণ আমাক লাগিব 3-digit even number. গতিকে even number হ'বলৈ হ'লে unit placeত আমি 2 4 বা 6 বহাব লাগিব। To be an even number, we have to place 2 4 or 6 in unit place. আমি unit placeত 2 4 or নাইবা 6 বহুৱালেহে গোটেই নাম্বাৰটো ইভেন নাম্বাৰ হ'ব। So unit place can be filled in 3 ways. Unit place to fill up কৰাৰ পিছত আমাৰ 10 প্লেছৰ কাৰণে 10 প্লেছত আমাৰ কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই, আমি যিকোনো নাম্বাৰ বহাব পাৰোঁ। কিন্তু ইতিমধ্যে আমাৰ এটা নাম্বাৰ ইয়াত ব্যৱহাৰ হৈছে, গতিকে সেই নাম্বাৰটো বাদ দি বাকী যিকেইটা নাম্বাৰ আছিল সেইকেইটাৰ ভিতৰতে ফিল আপ কৰা। গতিকে এটা নাম্বাৰ বাদ দিলে ইয়াৰ পৰা আমাৰ 1 2 3 6 আছিল, গতিকে এটা নাম্বাৰ বাদ পৰিব ইয়াত বহা নাম্বাৰটো, গতিকে আমাৰ 5 হৈ থাকিব। 10 প্লেছ can be filled in 5 ways. 100 place can be filled in, it is 4 ways. But total আমার 100% কারণে 4 ways হব, কারণ দুটা নাম্বার ইতিমধ্যে আমার ব্যবহার হয়ে গেছে। করে সেই দুটা নাম্বার বাদ দিয়ে দিলে ইয়াৰ পৰা দুটা নাম্বাৰ বাদ দিলে বাকী 4টা থাকিব, করে 4টাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা দিব পাৰিম, কাৰণে 4 ways. টোটেল 3-digit even number 3 into 5 into 4 is 60. Next problem is without repeating the digits, how many 4 digits number can be formed using the digit 1 2 3 4 5. আমি 4 digit number গঠন কৰিব লাগিব এই digit কৰাৰে। প্ৰথমতে 4 digit number কৰিম। এইটো আমাৰ এইটো 1000 প্লেস হ'ব, এইটো হ'ব 100 প্লেস, 10 প্লেস টু 1 প্লেস হ'ব। প্ৰথমতে ইয়াত কোনো ইভেন নাম্বাৰ বা উড নাম্বাৰ বুলি কোৱা নাই, ইয়াত জিৰ'ও নাই, গতিকে আমি ইউনিট প্লেছৰ পৰা বা 1000 প্লেছ যিকোনো এফাইৰ পৰা ফিল আপ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে ইউনিট প্লেছত আমি যিকোনো এটা নাম্বাৰে দিব পাৰোঁ ইয়াৰ পৰা। গতিকে ইউনিট প্লেছ can be filled in 5 ways, because we
can use any of 5 number here. After filling the unit place, we have to come to 10 place. আমি 10 প্লেসৰ পৰা আহিম 10 প্লেসৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ এটা নাম্বাৰ ব্যৱহাৰ হৈ গ'ল আৰু সেই নাম্বাৰটো বাদ দি বাকি থাকিব আমাৰ 4টা নাম্বাৰ থাকিব যিকোনো এটা নাম্বাৰ বাদ পৰিব ইয়াৰ পৰা গতিকে 10 প্লেস can be filled in 4 ways. Similarly 100 place এটা নাম্বাৰ কমি থাকিব 3 ways. 1000 place can be filled in 2 ways. But total 4-digit number. 4-digit number. It is 5 into 4 into 3 into 2. That is 20, 60, 120. Next, second part. How many even numbers are there? In case of even number. In case of even number, unit place can be filled in. Unit place আমি 2 নাইবা 4 হে বহুৱাব পাৰিম ইয়াত গতিকে আমাৰ দুটা অপচন থাকিব আমাৰ দুটা উপায় থাকিব দুটা ওয়েজ থাকিব গতিকে আমি দুটাহে 2 আৰু বা 4 বহুৱাব পাৰিম গতিকে unit place can be filled in case of even number. Unit place can be filled in 2 ways. Unit place to fill up কৰাৰ পিছত 10 প্লেসৰ কাৰণে ইয়াত আমাৰ কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশন নাই গতিকে ইয়াত মই যিকোনো নাম্বাৰ বহুৱাব পাৰোঁ কিন্তু ইয়াত বহুৱা নাম্বাৰটো ইউনিট প্লেসত বহুৱা নাম্বাৰটো বাদ পৰিব লাগিব গতিকে সেইটো নাম্বাৰ বাদ দিলে আমাৰ থাকিব 4টা নাম্বাৰ গতিকে 10 প্লেস can be filled in 4 ways. Similarly 100 place can be filled in 3 ways and 1000 place can be filled in 2 ways. But total 4-digit even number, that is 2 into 4 into 3 into 2, that is 8, 3, 8, 48. That's 48. Next problem. If n minus 1 p3 and p3 is equal to 1, it is solution. Here n minus 1 p3 and p4 1:9. This is n minus 1 factorial, that is n minus 1 minus 3 factorial. This is according to NPR. We know NPR is equal to factorial n minus r factorial, and this in this also factorial n, that is n minus 4 1:9. This is ratio, but we can convert it to, this is a division actually. This is factorial n minus 4 factorial 1:9. N minus 4 factorial n minus 1 factorial. If we convert to multiplication আমি পূৰণচিন হ'লে হৰটো পূৰণচিন কৰিলে এইটো চেঞ্জ হৈ যাব নিউমাৰেটৰটো ডেনোমিনেটৰ হ'ব ডেনোমিনেটৰ নিব তাৰমানে n minus 4 ইয়াত যাব আৰু ফেক্টৰিয়েল n ইয়াতে তো 1/9 এইটো আমি কেনসেল দিব পাৰোঁ আমাৰ হাতত থাকিল n minus 1 factorial or n factorial 1/. Now we split it this time. If we split this
next step is n minus 1, and this will remain unchanged. এইটো আমি একে ৰাখিম ফেক্টৰিয়েল n means ফেক্টৰিয়েল n minus 1 n minus 2 n minus 3 n minus 4 up to 1 আমি ইয়াতে n minus 1 ত ফেক্টৰিয়েল দিছোঁ ইয়াত আমি এই ফেক্টৰিয়েল দিছোঁ গতিকে ইয়াত আমি ৰৈ গৈছোঁ ইয়াত ষ্টপ কৰিছোঁ নেক্সট এইটো কেনচেল যাব এইটো 1 by 9 1 by n is equal to 1 by 9 this is n is equal to 9. This is these are the problem. Next class also I shall discuss some problem.